Hello everyone and welcome to another episode of 裏技英語. My name is BJ Fox and this is 石井てる美. 皆さんこんにちは、石井てる美です。ポッドキャスト裏技英語へようこそ。今週もよろしくお願いします。Now, Terumi, today is a very special episode. It's another 裏技 interview. My favorite one. But even within that, it's a special one. 裏技インタビューの very special version? Yeah. How come? Because our guest today, I'll say her name, Fukuda Chihiro, she wrote to me. She wrote to you. And do you remember we did a block of episodes on 外資系裏技英語基本のキー about CVEs? もちろん覚えています。外資系裏技英語基本のキーで CV、経歴書、履歴書なんて訳が当てはまるかな。CV に使うべき言葉、どういった文章を書くといいかっていうお話をしましたね。So this guest, she inspired that block of episodes. この千尋さんからインスパイアされてCVEs のエピソードが生まれたんですね。Yeah, so she wrote to me on Wow. LinkedIn and I thought, and she wanted to be a guest. She asked to be a guest. 千尋さんからゲストとして出演したいっていう風に連絡してくれたんですね。Yeah, and I looked at that and went, maybe. なんか偉そうですけども、って感じだったんですか？ But then when I looked at her LinkedIn profile, it was possibly the best LinkedIn profile I've ever seen. BJ が見てきた LinkedIn プロファイルの中で過去一素晴らしかった。Concise, detailed, interesting, compelling, everything you want in a LinkedIn profile. So when I read that, I was hooked. We had a little conversation. I thought, actually, fair enough. Come on the podcast. へー。簡潔だし、それでいて詳細だし、面白いし、説得力もある、完璧なプロファイルで実際にお話ししてみたら素晴らしい方だったので、ぜひぜひ私たちのポッドキャストにご出演ください。So, she's in Australia usually, but because it's the Christmas holidays, she's come to Tokyo. So we're about to talk to Chi Fukuda. So, Chihiro, welcome to 裏技英語. How are you? I'm doing very well. Thank you, Vijay. Thanks for having me on the show. We are here now together in Tokyo Comedy Bar, but you live in Australia. You're visiting us? That's right. I'm visiting Osaka and Tokyo for Christmas. Okay. Yeah, I'm currently on Christmas holiday. はい、オーストラリアに普段住んでいらっしゃいますけれども、年末のホリデーということで大阪と東京、訪ねていらっしゃるんですね。そうです。はい、Why Osaka? I've never been to Osaka in my life. Okay. I'm originally from Tokyo, and typical me being typical Tokyo person, I never thought I needed to visit Osaka. Or do typical Tokyo people look down on Osaka? That's not what I said. ルックダウンってことはないですけども、行く機会がない人は行かないかも。私もあんま縁なかったですもん。Okay, yeah. Okay, so Chi, can we call you Chi? Yes, please call me Chi. Chi. Who are you and what do you do? So I'm currently a marketing manager for a company called Freshworks. Okay, Freshworks. フレッシュワークスでマーケティングマネージャーをされています。Freshworks is a Indian originated American software as a service company, or you can call it SaaS company. Okay, so an American company, but originally Indian, and they are a SaaS. So that is an acronym for Software as a Service, a SaaS. SaaS company. Correct? Yes. Yeah. はい。インドから生まれた今アメリカの会社で SaaS ソフトウェア as a Service の会社ですね。Freshworks. Yeah. はい。And you're working out of Australia? Yes, I'm part of the Australia team. I'm responsible for Australia, New Zealand marketing. へえ。It's confusing. Like, so a Japanese person Yeah. in charge of Australia and New Zealand marketing for an American company that was an Indian company. 5カ国出てきましたね。Yeah. So why are you in charge of Australian office? I mean, why do you work for there? That's a good question. So I went to uni Okay. in Sydney, Yeah. spent 3 years there. And after that, I did, 就職 Yep. in Australia. And うん。 and
here I am. 大学シドニー大学ニューサウスウェールズ大学っていうシドニーにある大学を出て、でその流れでなるほど。すごい聞こえが悪いんですけど、全然そんなことないです。ご縁があり、So after you graduate from uni in Australia, the government grants you 2-year visa, which allows you to work or study or do whatever you want. So I took the opportunity. I thought to myself, hey, why not? Try getting a job. Yeah. And then I landed a job, fortunately enough. So ever since then, I've been working in Australia, and now I'm kind of, looking after Australia, New Zealand marketing. Ever since then とおっしゃいますけれども、まだお若いですよね。ついこの間のことじゃないですか、就活してたのも。Yeah, quick question. How old? It's a personal question, but you're young enough, I think I can ask. How old are you, Chi? I'm 24 years old now. Oh my goodness. まだ24歳で、じゃあ入社何年目とかですか今？入社した会社を辞めてるんですね。なので、多分社会人歴としては3、4年。I see. And 大学はオーストラリア。はい。その高校まではどちらにいらっしゃったんですか？高校までは東京は日本でやってました。じゃあ帰国子女とかではないではないんですか？ Okay. No. 英語うますぎません？Very good. It sounds patronising. Amazing English, and I like the kind of slight Australianisms as well. Like you don't call it college, you don't call it university. You call it uni. Well, I say Australianism. I would call it that as well in the UK. Uni. オーストラリアの人と喋るときはオーストラリアの人が大学のことをユニって呼ぶから、はいユニってオーストラリアの言い方なんですね。Well, I mean, I'm from New Zealand. Yeah. And your English is much better than Australians' English. So. ネイティブオーストラリアン・イングリッシュスピーカーの English よりも better というね。And just to explain that, it's because, and just to explain to everyone listening, that was a joke from producer Ruben. He's from New Zealand, and New Zealanders look down on Australians a bit like how Chi and people from Tokyo look down on Osaka. I don't. Okay. I don't either. でも本当なんか人間ってなんか近くの人に喧嘩売るの好きよね。Yeah. 隣の国とかね。Yeah. 好きね。Do you know what? What? I like it, and I don't think it's actually bad. I think it's a way of being friendly. まあそういうジョークをちょっと Yeah. 言って楽しくする。だから東京とねその周りの関東の6県とかでまあいろんなジョークありますけれども。but それに似 that's て a るか bit. な。 Do you know what? I don't like that so much. I feel that's a little bit like looking down. 一緒じゃん。No, but I feel like when England does it to France, Yeah? I don't think we're really looking down. We're なるほどね。 almost on the same level. はいはいはい。それはあくまでジョークだとね。 Yeah, はい but はい I は feel い。 like if you're from Tokyo and you're like ha 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 in Saitama, there's no natural Lawsons, ha ha ha. That's looking. まあそこには実際の利便性とかでもしかしたら差があるかもしれないからジョークになってないってことね。Anyways ですよ。 Excellent English, Chi. Actually, I wondered why if you were called Chi because Australians love a nickname. Oh, I never thought about that. But the reason why I started calling myself or introducing myself Chi is because Chihiro is just too many syllables. Chihiro. Yeah. And Chi is just sounds catchy, and yeah, everyone has their English name or nickname. Yeah. Have you ever said my name is Chi in Japanese? It means blood. No. Okay. That doesn't register as blood. Like Chi is just Chi. なんか日本語でもちーちゃんとか言えば別にね言いますもんね。別になんかブラッドの血とかはあんまり想像しないから。Okay, まあ不思議だよね。同じ音なのにね。 Okay. Because I'm BJ, but my actual name is Ben, and I'm always a little bit sensitive because Ben obviously means like, Shaw Ben, Die Ben. That Yeah. is Big Ben. true, but nobody will think that. Oh, really? Okay. 弁って言ってその弁は思いつかないと思う。まあ人間ねその言語に対する脳の動きって不思議だけど、あの人弁だからって代弁とかのこと思わないですよね。思わないですね。Even if I am Dekai. だからといって代弁とは思わないかな。 Okay, that's good for me to hear. Yeah, That's good because I was always a bit interestingly. sensitive. I'm curious. How did you learn that wonderful English?
So I was doing Kumon. Kumon? I was studying English at Kumon. I'm a huge advocate for Kumon. I think that was from Shoni. 小児からKumon? はい。And then on top of that, I loved listening to Taylor Swift, Hollywood movies, TV shows, dramas. 海外の、英語圏の音楽とか映画がお好きだったんですね。はい。じゃあそこからなんかすごい吸収するようにいろいろな発音とかも。そうですね。結構英語オタクっていうか、really? Okay. なんか聞いて喋れるようになりたいなみたいな。あとすごい一つモチベーションだったのが、多分街中でテイラー・スウィフトなりそのワンダイレクションなりに会った時に喋れなかったら恥ずかしいよねみたいなのをずっと思ってて、いつ会うかわからないですもんね人生でね。はい。What if Harry Styles just walk down the street and I'm not able to speak English? That's really embarrassing or not great for me. 一生後悔しますよね。その時のために。そう。じゃあ子供の頃から英語にのめり込んでたわけですね。そうですね。なんか自然と、だから勉強っていう感じではなくて。自然となんか楽しんでこう吸収してったって感じですかね。それでそんな発音も良くなるんですね。じゃあ小学校から普通に日本の公立の学校行かれてたんですか？はい。小中は区立の学校に行ってました。インターナショナルスクールとかじゃないんですね。はい。高校は？高校で、都立国際高校っていう英語に力を入れている高校に入学して、そこで国際バカロレア IB っていうコースをやっていました。IB International Baccalaureate. Yeah. I can't even pronounce it. Yeah. Till this day. カタカナで言うとバカロレア。これで世界中の大学に進学できるという、そういうコースを都立国際高校、これ井の頭線からよく見える学校ですよね。そうですね。はい。駒場東大前駅の近くにありますけれども、私の英語好きの友達もそこに進学して英語の先生になってましたけれども、ここに入学する頃にはもう結構話せたんですか？そうですね。なんか自分のことをこう言うのもあれですけど、英語は常になんかクラスではナンバーワン言ってしまいましょう。ナンバーワンだったとね。You're number one. 待って、でもそれぐらいだってもうめちゃくちゃお上手ですもん。Yeah, but I imagine in that, I don't know that school by the way, but I imagine has it got a lot of returnees? Or is it more for Japanese people? No, I was talking about my middle school. Oh, your middle school. Oh, sorry. That's why it gets interesting because when I got into high school, I was the BD level. My English level was like. So you went from being the big fish in a small pond. That's right. To the sea, the ocean. 英語が一番だったっていうのは中学校までの話で。すいません。はい。I see。そう帰国子女だらけの都立国際高校入ったら。世界は広いんだなみたいな、まだ上には上、そりゃそうですよね。帰国子女とかがねいたらそりゃって話ですけども、そんな大会ビッグオーシャンの中で英語力をどんどん磨いていったわけですね。はい。So actually, that's an interesting moment because that a lot of people like doing things they're good at. Okay? Yeah. Fundamentally. So you're the best in middle school. You get very excited every time you get the top grade. You're number one. You go to high school and you're what? Middle, lower? Oh, lowest. How did that affect you, motivation-wise? My ego was destroyed. Okay. And I have one funny story. On my first day of school, I remember I think I had a history class or first week. Yeah. And I couldn't understand over 80% of what the teacher was saying because 英語なの？英語なんですね。全部英語なんですよ。はい。ヒストリーもね。はい。で、I think he was talking about I don't know World War II or something like that, but he had thick British accent, thicker than BJ's, and I couldn't understand more than half of what he was saying, and I literally kind of secretly, silently cried in the middle of class. It's like I couldn't stop my tears falling out. そんな日もあったんですね。あったんですよ。若き日の千尋ちゃんがわかんない、どうしようって言って。そう。じゃあ教科書で顔隠して泣いてたこともあったんですね。そんな日もありましたね。でもしばらくしたらキャッチアップできるようになるんですか？
そうですね、あと裏技的に例えば日本語の教科書とか参考書とかを買って、自分で勉強してから授業に臨んで英語でこれはなんて言うんだろうみたいな。じゃあ先に日本語で予習してってたんですか、歴史の授業とかも。そうですね、予習なり、時間がない場合は復習なり。だから歴史も学べるし、英語も学べるし、ダブルザワークですね。ダブル一石二鳥。一石二鳥もいやすごいことですよ。だって、予習って基本的にめんどくさいですからね。Well, I think it's a great attitude. いやそうですね。A bit of a barrier instead of giving up. Because I don't know if I've ever said this. I think I have said on the podcast. I went to university to study maths because I was number one in the school at maths. In high school? In high school. Then I went to university and everyone was so good. そうね。I gave up within 2 weeks. へー。It was just too hard. I wasn't, and I changed my major because of it. まあね、なんか高校進学したとか大学進学したってタイミングでね、自分が得意だと思ってたことが違うんだって、もっと得意な人が世界には世の中にはいるんだって思った時にね、じゃあ引き続きそれをやるのか、ね、違う専攻に行くのかとかっていうのは考えますよね。Impressive stuff. Now, Chi, usually the way this program works with guests is I research them and I reach out to them. But this time you reached out to us.I was so impressed with your approach that, like I said, I wrote... Actually, what I really started was with the episode Proactive. That's what I wanted to do the episode on, because you were proactive. Tell me, why did you reach out to us? The first reason is because I'm a huge fan of this podcast. I'm a huge fan of BJ's stand-up. BJ's stand-up comedy. Did you watch BJ's stand-up comedy? Yes, おこめり焼き。おこめり焼き。Wow! Thank you. それを見てたのね。Thank you.And so I reached out to him, damemoto de reached out to you and you replied. And that just made my day, that day. I did, I just replied. なんでダメ元だと思ったんですか？ Yeah, like, person like BJ who's a celebrity. Celebrity! It's kind of like sliding into Selena Gomez DM. That kind of thing. Selena Gomez か BJ フォックスか。まあでもね、帰ってこなくてもいいやっていうそういうでも送ってみたらもしかしたら帰ってくるかもしれないっていうアティチュードで、はい、ダメ元で送ってみたんだ。Pull up one phrase there. Sliding into the DMs is a way to say write to someone. Sliding into the DMs. へー。DM being direct message. はい。Sliding into the DM. Yeah, it's like さりげなく just. それが何 DM を送るっていう意味、sliding into the DM. But usually to someone who's famous or you shouldn't be writing to. すごい有名な人に、なんかワンチャンなんかあるかなと思って DM を送るみたいな、そんな時に使うんですね。Okay, but you did slide into I guess my LinkedIn it probably was. And I replied, yeah, I was really impressed. I was like, okay, yeah. Someone wrote to me, fine, happy.でも BJ は結構ストリクトだからね。なんか Is this person worth こんなこと言うとあれだけど、でもすっごい褒めてるからね。ちいさんのことはずっとなんか素晴らしい人から連絡が来たって。Do you know what? I do operate a philosophy. This is in stand-up as well. Yes. When people reach out and do something positive, I want to reflect it back. It motivates me to see someone being motivated.And when I say in stand-up, when like people who do stand-up in this community are negative, I'll be like, fine, I'll be negative. I won't support you. But when people are really working hard, I'm like, yeah, okay, I will work with you. And I guess it was that. I was like, okay. そうよね。まあポジティブに頑張りたいっていう人から連絡来たらね、BJ もその気持ちに応えたいって思うし、それでいい相乗効果が生まれるのはお互いハッピーですもんね。Yeah. And then when I did, like I said, look at your LinkedIn profile, I was like, wow.Excellent. Yeah, and just generally, I just thought that is very proactive. And proactivity, being proactive is such a good thing. I thought, okay, I should respect that, and I replied. So would you consider yourself proactive? I would like to be proactive. What is being proactive to you? Being proactive to me means, of course, reaching out to, BJ. Yeah. Not giving up.Seeking solutions, thinking outside of the box. Those things are being proactive to me. Just do more things
than being aggressive rather than passive. Okay. Yeah. まず諦めないこと。はい。そしてソリューション、解決策というか何か手はないかというのを探し続けること。そして think out of box。これは結構Chiさんのフィロソフィーなんですか？そうですね。多分固定概念にとらわれずに、この自分のいる箱の外には何があるんだろうみたいなマインドセットを常に持つようにしています。はい、think outside of the box。ね、型にはまらずクリエイティブでいるということにもね通じてくると思いますけれども、それを常にkeep in mind されているんですね。And also, can we translate that word that you used earlier? Or was it ダメ元で? ダメ元で。So, like, essentially, you're saying, I'm going to assume it's going to be a failure, but I'm going to do it anyway. That's what ダメ元 means, correct? Yeah, maybe shoot my shot. Okay, if you shoot my shot, or I guess that is the philosophy we talked about before. If you don't shoot, you can't score. Yeah, great phrase. ダメ元で。ダメ元では日本語でね、ダメ元っていうのはうまくいかなくても当然ダメでもともと。ダメでもともとの略。I guess, and then it's got that if you nothing to lose, nothing to lose philosophy in it as well. That's a good one. Yeah. 失うものは何もないダメでもともと、でもダメでも失うものはないからとりあえずやってみよう。もしかしたらうまくいくかもしれないしっていう。Awesome. Anyway, thank you very much for writing and thank you for inspiring that episode on proactivity and by extension the CV block of episodes as well. So, Chi, you live in Australia. Have you noticed anything different about the working culture there? Yes. So a bit disclaimer about me and my work environment is that I work in tech. Okay. I work in a global team. Yeah. And I work in sales and marketing. So tech, global team, and it's sales and marketing. Yeah. So what I'm about to say might not reflect on, for example, if you're a lawyer or like HR or accounting, that might be totally different. Okay, so you hate to overgeneralize, but okay. 全てに当てはまるわけではねないでしょうけど。Yep. But I think overall the work culture is more flexible and laid back, chill. For example, people like to go to pubs anytime after 3 p.m. That's like the reasonable time. Every day? Friday. On Friday. Or every day can be. Yeah. Or people meet up over beers or coffee. Okay. People love coffee. But yeah, generally speaking, it's more flexible. And in my company, I mean, if you just need to go to dentist for 1 hour, you don't have to. You can just block your calendar, and you don't have to, submit approval or anything. Just let people know that you're unavailable at this time, and just do it. じゃあフレキシブルで、ちょっとゆったりしているというか融通の利く職場で、なんかそんなすごい気の張り詰めるようなそういった場所では全然ないってことですね。はい。小さん働いている場所は、例えばちょっと歯医者さんに行きたくても自分のカレンダーさえブロックしておけば別に You're free to go っていう、そうですね。きっとだからお仕事さえしていればあとは成果を出していれば、あとは自由でいいですよっていうそんなカルチャーですよね。はい。I see. So in return, I see people writing emails on Saturday because when salespeople need to close their deals at the end of the month or at the end of the quarter, they'll just do it. Oh, no, okay. So they're not held within that idea of Monday to Friday. They might work in their free time as well. Maybe sometimes, yeah. Okay. この度石井てる美単独ライブ in 山梨夢を見たいから開催することにいたしました。日時は2月17日土曜日、会場1時半、開演2時、終演は3時半を予定しています。場所が甲府にあります桜座という劇場です。私が5年間生放送のラジオをやっている山梨で初めての単独ライブを開催することにいたしました。甲府の桜座なんですけれども、甲府駅から歩いて12分ほどとなっています。入場料2500円プラスワンドリンク500円となっています。
石井てる美の X そしてインスタグラムのトップに詳細を掲載していますので、そちらをぜひチェックしてください。お待ちしてます。Okay, so Chi, you know our podcast. You know that we like to introduce a phrase to our listeners, a phrase or a tip. We call it an urawaza. Do you have a phrase that you have found useful in your career? Yes. Go for it. Getting my hands dirty. Getting my hands dirty. Getting your hands dirty. Now, I know what this phrase is. I like this phrase. I think it was on your LinkedIn profile as well. Can you just explain to our listeners what it means? In English? Go on, in English. Getting one's hands dirty, according to Google, I did some research, means to do manual, menial, or other hard work. Okay. Usually implies that you've got the mentality or mindset of willing to do the hard work that doesn't necessarily fit perfectly within the job description. はい。Google によりますとマニュアル、自分の手を動かすようなこと、あとは単調な作業だったり、大変な作業、それが自分のその仕事の範疇の外であるものでも自分がやりますと、手を自ら進んで動かす仕事を推し進める、ということですね。面倒な仕事でも、これ私の領域じゃないからやらないじゃなくって自分で進んでやっていくという。そんなイメージですか。Do you know what? I don't maybe like the word mendel. I don't know what mendel means in this case. I mean, Did I say mendel? Yeah. because I think mendel means like annoying work. I think more like this is practical. Yeah, it's more practical. Okay. 面倒じゃないか。なんだろう。Like for example, I don't mind getting my hands dirty at Tokyo Comedy Bar. I do the planning, I do the strategy, I do the performing. But if someone spills a drink, I'm also the person who's grabbing a towel to wipe it up. So I'm getting my hands dirty as well. I'm not a manager who's like telling the staff, oh, you need to deal with that. You know, so that's getting your hands dirty. それぐらい具体的にもう自分が現場でなんか泥臭いというか、そういったことも進んでやるっていうことですか。そうですね。多分プロジェクトの成功のためなら何でもやりますみたいな。Because sometimes you do meet people great at strategy, great at planning, but they don't like to get their hands dirty, and therefore they're weak in terms of execution. はい。だから戦略を立てたり計画を立てるのは上手でも実際に実行するっていうところが弱い人がいますからね。その自分の手を下さないというか、あくまで自分が現場で手を動かすのは避けながらも綺麗な戦略だけ綺麗事だけ言ってるみたいな人が、皮肉ながらいますけども、そうではなくってもう自分が現場で手を動かして足を動かしてっていう人になるっていうことですね。はい。And you feel like you're someone who likes to get their hands dirty? Why do you like this phrase? I think so. This way of thinking or attitude is extremely crucial for me, especially those people who are working in a startup team when there's almost never not enough resources. So I usually like to describe myself as someone who likes to get their hands dirty and do everything. I'm willing to do everything in order to make the region success and grow the revenue and to make successful marketing. 特にスタートアップという環境でリソースだとか人員が限られている時なんかはもうそれこそ自分が手を動かしてなんて言うんでしょうね、その自分、スタートアップみたいな環境だったら私はこれだけやってればいいなんていう状況はないので、プロジェクトの成功そして売り上げ上げるためなら何でもやるっていうそういうマインドセットとアティチュードということですね。はい。特にスタートアップの会社でこう職を探してた時に、そういうことを言うと、あ、こういう人を雇いたいなっていうふうに思ってくれることが多いので。いやそうですよね。自分はこれしかやりませんっていうんじゃなくってもう会社のとかプロジェクト全体のためになったら何でもしますっていうちゃんと動いてくれる人、なんか大変な仕事でも自ら進んで取り組んでくれる人を欲しがりますもんね。I see. Can I take that word startup and also add like satellite offices in a region? Because often, like in my case, you work for a big video game company in the US and UK, there's 100 people. But when you're the first employee
in Asia. You know, it's not a startup, but still you're in that position where you have to get your hands dirty. You know, you can't say you're the head of Asia, but there's no one else there. So you have to do everything. You have to, you know, maybe if you're booking an event, you know, you're the one who has to not only plan the event, but you probably have to call up the company, the venue as well. You have to do everything. You have to get your hands dirty. はい、スタートアップだけに限らず、例えばどっかの国にサテライトオフィスを作る、そんな時にも、ヘッドオブエイジアなんて言っても、社員がまだいない状況だと、なんかロジスティクスと言われるような、そういった仕事まで全部自分がやらなきゃいけないですもんね。なんかイベントを一つするにしても。それを告知するのも誰かにお願いするんじゃなくって一件一件クライアントに電話したりだとか宣伝みたいな、地道な作業っていうのを全部やるっていうことになりますね。Yeah, so if you're a listener and you're thinking actually in the future I want to work for a gaishike office in Japan, you know, chances are you will have to get your hands dirty. You can't just assume there'll be a whole infrastructure to support you. そうですね。なんかもう日本にある外資系企業で働きたいと思ったら、なんかすでに整っている環境で綺麗な戦略だけ練るとか、そういったところだけをしたいっていうのはちょっと虫が良すぎる話で、何でもこう、get your hands dirty な自分が手を動かして地道な、それこそ入社1年目の人がね大企業でやるかもしれないそんな作業も全部自分がやるという覚悟でいるといいでしょうということですね。And I especially think when in the satellite office world, there's lots of, you know, people who've got a great gaishike career, but they've become so senior that they've stopped getting their hands dirty. So when they go into these companies, they're like, oh, I need an assistant. I need someone to actually get the work done. Often there's not the resource or the finance to do that in the first 6, 7, 8, first year, really. そうですね。年次がどんどん上がってくるとね、その getting your hands dirty っていうのができなくなってしまうから、なんかアシスタントが欲しいななんてね、なんでこんな社会人1年目の人がやる作業を20年目の自分がしなきゃいけないんだろうみたいな気持ちになってしまうかも分かりませんけれども、そうはいかないと。そんなリソースはないので、それも自分がやる覚悟でいましょうと。ちいさんは20年後30年後でも getting your hands dirtyをすると思いますか？そうですね。例えばなんか新しいチームの立ち上げとかに、とか新規事業の立ち上げとかに関わるのであれば、とか自分のビジネスをやりたいなっていうふうにもうちょっと思ってるので、そうなったら、getting my hands dirty のね、アティチュードをないと厳しいですよね。Oh yeah。自分のビジネスをスタートするにはもう当然そうなってきますもんね。Yeah. Oh yeah.That's just my little dream. Okay. Nothing's finalized. Okay, can I say one final thing about the phrase getting your hands dirty? I think behind that there is a sense of being proactive そうですね。as well. プロアクティビティの象徴ですね。So, you know, this could have been a phrase that we did in the CV block of episodes as well. I would recommend all our listeners to go and check that out, see just exactly what Chi inspired over on Gaishike Urawaza Eigo Kihon no Ki.Final question, Chi. You live in Australia. What's your favourite Australian word or slang? Heaps. Heaps. So in Australia, people say heaps of food instead of lots of food. へー、たくさんあるって意味なんですか？ Heaps of food. Yeah. Like heaps of. Heaps of. How was yesterday? Had heaps of fun.Heaps of people today to die. そうですね。Heaps of. Yeah. I think heaps is a good. Did we say that? I feel like I wouldn't say it. No, in New Zealand we would say it too. Give me an example. I don't really use it. Yeah. So it's nice to hear it again. Heaps. It's not a typical like Australian slang that you think of. You need to kind of be there, live there, and then you hear people use that word, and that's why I thought that might be a good word. どんな文脈でよく出てくるんですか？ How much did you drink yesterday? Heaps. どんくらい飲んだ？とにかくたくさんだよとか。ね、mate とかそういうんじゃないんですね。Mate, yeah. Mate はね、ちょっと有名すぎちゃってるのか。そうですね。Mate はもうみんな使ってますね。そうかそうかそうか。Awesome. Okay, now Chi, I know you mentioned you've got heaps of followers on LinkedIn.
where can people find you on LinkedIn? Would you be okay with us sharing your LinkedIn profile as a great example of how to write it? Awesome. Yeah, I would love to. I don't mind people sliding into my LinkedIn message. Okay. だってリンクトインになんか日本語でねつながりましょうみたいなハッシュタグつけてましたよね。はい、つけてます。なのでぜひぜひ皆さんつながりましょう。じゃあちいさんにメッセージをスッと送って大丈夫ということなんですね。Wow。で実際にね CVEs のエピソードで私たちこういった言葉を使うといいですよっていうね、その CV の書き方みたいなのを外資系裏技英語基本のキーでやりましたけども、まあ、じゃあ実際にその完成形はどうなのかっていうのが気になったら、チーさんの LinkedIn を見ればいいわけですね。Yeah, exactly. Yeah, great example. And also, I'll take this opportunity to advertise. We actually got an Urawaza Eigo LinkedIn group as well. So come on, join that as well. And we share lots of information and interesting facts about the episodes on there as well. So Urawaza Eigo on LinkedIn. And Chi, you're a member. I am. Excellent. Thank you very much. So チーさんもすでにメンバーだった。Chi Fukuda Chihiro, thank you very much. Very interesting. Thanks so much for being proactive and reaching out. I enjoyed the episode very much. I hope everyone at home did too. いや、福田千尋さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃproactive。まあ、若いのにってなんかエイジは関係ないのかもしれないけど、それでもね、この proactivity と high level of like mindset とか English もそうだし、すごいインスパイアリングでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you very much. So that was our interview with Chi. Terumi, I loved it. いやー、福田千尋さん、すごいですね。本当に。おばちゃんは感心しました。だってまだ24歳。だからまあ年齢はね関係ないのよね。若くてもいくらでもしっかりしてインスパイアリングな方はいるし、なんか自分がすごいなんか踊り場にいるような気がしてきましたよね。踊り場means it's like the, how do you call it? Like you climb up the stairs, but there's like a flat place. Okay. In the stairs. We call it odoriba. We call it odoriba. Oh, I call it a landing. Landing っていうの？ Yeah. そうだからそのずっと上がってくんじゃなくてちょっとフラットになっている。Yeah. でまたそこで休憩したら上に上がるみたいなそんなイメージだけども、いやもうそれぐらいね本当にこんな若くして遠くオーストラリアの地で第一線でしかも仕事をめちゃくちゃエンジョイされているって。It's like everyone's dream じゃないですか。Yeah, I found the whole experience very inspiring. I feel like within Chi there's lots of urawazas, like she's living them. Whether it be don't shoot, you can't score. You know, if you don't ask, you don't get. You know, in the case of her writing to me, you know, she said great word, damemoto. Damemoto ね。But you never know. You don't know what you don't know. You know, she approached me and it was perfect. And you know, same can apply for applying for jobs as well. You never know what's out there, so just ask. はい、やりたいと思ったりなんかやりたいと思ったら自分からリーチアウトするっていう、まあ、私たちも今までたくさん裏技としてご紹介してましたけれどもそういったことをね自然とやってこられた方ってことですよね。Yeah, so I was very impressed. Thank you very much, Chi. Thank you very much for listening. I hope everyone enjoyed the episode and don't forget to reach out to us on LinkedIn. It's always good to make a connection.はい、ということで今週もポッドキャスト裏技英語を聞いてくださってありがとうございました。そしてゲストの福田千尋さん本当にありがとうございました。皆さんぜひ千尋さんの LinkedIn ページをチェックしてこうやってプロフィール書けばいいんだということをね見てみてください。Just copy and paste it. コピペして自分に当てはまるように書き換えるでもちょっとリコメントしていいか分かりませんけどでもすごく参考にはなりますし、まあ、ついでに私たち裏技英語のページもチェックしてつながっていってください。今週も聞いてくださってどうもありがとうございました。See you next week. Bye bye. Bye.